Thanks, everyone, for coming to tonight's meeting, the December 26th Ninth Ward meeting. A little bit of news. I encourage everyone to attend a budget meeting. We had a Spanish language budget town hall at the Levy Center tonight. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta reunión el día 26 de octubre en nuestra reunión de la sección novena. Los animo a todos a participar al presupuesto de la ciudad, que el día de hoy también hubo la reunión en el centro de Libby. There will be a joint 6th, 7th, and 9th Ward budget town hall meeting on November 1st. Vamos a estar las secciones 6, 7 y 9 el día noviembre 1. So a couple updates. We have, I met with a couple residents in the western part of the 9th Ward, and we met with Luke Stowe this past week. Nos hemos tenido unas reuniones con algunos residentes de la sección novena y también nos hemos reunido con el señor Luke Stowe. We looked at the garbage situation by the Aldi and the Home Depot, and it looks like we were going to explore the possibility of having the clean team that cleans downtown occasionally clean that part of the 9th Ward. Hemos visto la posibilidad de nosotros recoger la basura que está en las áreas de Home Depot, ver las posibilidades de que se puedan esas áreas limpiar. Okay, I think what we'll do now is I'm going to hand it off to John Furvoy from the Evanston Transit Alliance, and he's going to talk a little bit about our bike infrastructure. Ahora mismo nos dejamos a pasar con el señor John Furvoy, que él es nuestro representante de la Alianza de Tránsito en Evanston. Can you unmute, John? We don't hear you, John. No le escuchamos. All right. Good evening, everybody. Thanks for inviting me, Juan. And I'm with Evanston Transit Alliance. We've been working on bike-related issues for about a decade. Hola, mi nombre es Juan. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es John. Muchas gracias por invitarme, Juan. Yo soy el representante de la Alianza de Tránsito en Evanston y nosotros venimos trabajando en los problemas de los caminos de bicicletas. And we have a couple of our members here, Jeff Balch and Mike Moran, joining us as well. And if you have seen our logo around, this is what it looks like. Look for us. We bike around town and we do bike events and related activities. Acá también podemos ver algunos miembros del equipo de las bicicletas, que está Jeff y what's the other name? Jeff Balch. Jeff Balch es uno de los miembros también. Y si ustedes pueden ver, hay un logo que dice ETA. Nosotros lo llevamos, nosotros somos los que manejamos durante la ciudad de Evanston. And I have a presentation that I will try to work through quickly because I can get into the weeds here. So I will try to give time for Celia to translate, and we'll have time at the end for questions. How about? Sí. Ahora mismo les vamos a hacer una presentación, así es que vamos, let's go. ¿Cuál es el problema manejando en Evanston? Yes, I think of biking within Evanston as a
pleasant activity, and I've been doing it for many years, and my children and my wife do as well. Pienso que hay muchas actividades que se hacen en Evanston manejando. Nosotros lo hacemos por muchas décadas, mi esposa, mis hijos. And biking within Evanston has improved a lot while I've been here for the past 25 years. We have bike lanes popping up. We have Divvy Bike. Nosotros también hemos, manejando en Evanston la bicicleta, hemos visto que hay muchas improvisaciones como las líneas donde las personas pueden transitar con sus bicicletas. También las rentas de bicicletas. But the problem I've always had with Evanston is biking through Evanston to get to either Chicago or to Wilmette or neighboring communities. Pero el problema que nosotros tenemos es yendo por Evanston, transitando por Evanston entre ciudades. Por ejemplo, desde Evanston a Chicago, Wilmette o algunos vecindarios alrededores. And when I try to connect with our trail network in the area, for instance, the Lakefront Trail, which is a difficult 5 miles to get to. Por ejemplo, cuando quiero conectarme con otras ciudades, como por ejemplo ir al lado del lago, el camino del lago. Or to the Sheridan bike lanes. O por ejemplo, el camino donde está Sheridan Road, por donde transita aledaño al tren. And getting to the start of the Green Bay Trail is often a mystery for people. También el tránsito de Green Bay es como un misterio para muchas personas. Or riding out to the Forest Preserve Trail, which is about 5 miles, is a challenge for many people. Y también yendo por el preservorio del bosque, del camino, que también es como un reto para muchas personas. Our one trail that enters Evanston, the Sculpture Park Trail or the Channel Trail, comes to a dead end in Evanston. Y también tenemos, por ejemplo, una entrada a Evanston, es el Parque de Esculturas, que también es un camino que se transita. And our Lakefront Trail is fairly short, as our lakefront is interrupted by private ownership. Y el frente del lago, pues están interactuando con socios privados. There is a trail being developed southwest of us called the Weber Spur Trail, and that originates in Evanston. But again, nothing. There's no biking on that in Evanston. También, por ejemplo, hay un camino que se llama Weber Spur, el camino de Weber Spur, que también es un poco complicado entrar por ahí, no se puede acceder. Chicago's developed a greenway to improve the connection to the Lakefront Trail. And a greenway is kind of a more peaceful ride through dedicated street lanes or quieter streets. También, por ejemplo, Chicago tiene una conexión con el nuevo New Greenway. Es un área muy pacífica al poder manejar por ahí. But that ends at our front door as well. Pero eso termina también al frente. So we have here all of these dead ends in and around Evanston. Todos estos caminos terminan al final de Evanston. And that's why we often say that Evanston is where the trails end. You're not careful, yes. Okay.
by by a show of hands, do people here like to walk or bike on trails in the area or anywhere in the country? A ver si nos levantamos la mano, ustedes podrían decirnos quiénes de ustedes les gusta caminar o manejar con las bicicletas por los caminos de Evanston o por cualquier otro lado. These are some pictures of trails in the 606. in the area and beyond. If you look at the region, one can virtually bike from Wisconsin to Michigan entirely on trails. There are gaps, and Evanston represents a significant gap in that trail network. Si ustedes pueden ver, nosotros un grande camino puede ser, por ejemplo, desde Wisconsin hasta Michigan, y entre ellos hay como huecos, y dentro de esos huecos está Evanston. And this is a Google map of bike trails highlighted in green, and you can see kind of the lack of them in our area. Y este, por ejemplo, es un mapa de Google donde ustedes pueden darse cuenta del recorrido. An independent group called People for Bikes gives Evanston a relatively low ranking of 1.8, and that's partly in because of our bike network. So it's not just us that is saying this. Ustedes pueden ver, aquí también hay un porcentaje de un 1.8, es más o menos un estimado de nuestras conexiones que tenemos aquí en Evanston. And we have a climate action plan, and part of that plan is to reduce vehicle miles traveled and increase trips by walking, biking, and transit. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de acción del clima que queremos hacer que las personas viajen menos con sus vehículos y pues más caminen, hagan bicicleta. And one of the top actions recommended is to expand the safe, convenient, complete networks in Evanston for pedestrians, bikes, and transit. So it's part of our own vision for the future. Y nuestra misión como para el futuro es que queremos que hagamos como un grupo que nos conectemos de Evanston, donde podamos generar a las personas que caminen, a las personas que manejen sus bicicletas, que transiten y que se expandan por esas áreas de una manera segura. However, when I look at the Evanston Bike Plan or the Wilmette Bike Plan, I do not see a mention of how to connect to our area bike trails and how to provide access. Y cuando yo veo, por ejemplo, las conexiones que tiene Evanston o Wilmette, no veo que hay una entrada como poder conectarnos para poder nosotros circular, los pediatras. So if you imagine a better future where we are connected to the trail network, you can imagine safer transit, increased opportunities for recreation, possible tourism, and a benefit to local business. Y si ustedes pueden ver, si nos podemos imaginarnos a un futuro, nosotros podemos generar conexiones con las comunidades, con las familias, los estudiantes, también generar que haya más turismo y una buena entrada para los negocios locales. So we focus on these dead ends, and we try to explore any and all opportunities to connect them. Y nosotros nos enfocamos en esto y queremos crear oportunidades. So this is a little information about Evanston Transit Alliance. Esta es una información acerca de Evanston, el tránsito de la Alianza de Tránsito de Evanston.
And we have created public rides to explore these problems and hopefully, lead to discussions about improvement. Nosotros también hemos creado unas conexiones públicas donde queremos improvisar. And here are some pictures of those rides. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes unas fotos de las personas que están en el grupo. About a year ago, we published a series of articles, maybe it was 2 years ago now, exploring some of these opportunities. Y hace 2 años atrás nosotros creamos esta oportunidad de poder explorar estas oportunidades. And we created a series of posters illustrating these opportunities. Y nosotros también hemos creado unas publicidades para que las personas puedan visualizar este tipo de oportunidades. So I'll walk through those posters to show you what we've been working on. Les voy a enseñar cada flyer para que ustedes puedan verlo. Our poster number 0 illustrates the lack of connections in our area, which I've already mentioned. Ustedes pueden ver en nuestro folleto número 1, se puede ilustrar que no hay un acceso de comunitario. Part of the problem in Evanston is created by our built infrastructure. Uno de los problemas es que Evanston tiene un problema de la edificación de la estructura. As it is difficult to get past the channel or the railroad embankment, except for on busier roads. Una de las dificultades es pasar los caminos, los caminos, las áreas de pavimentos. And this built infrastructure, this historic infrastructure, divides the city and our neighborhoods and acts as barriers. Uno de los problemas es que la estructura como está edificada la ciudad divide las ciudades con los otros vecindarios. This is a map of household income, and you can see great differences across the channel and across the railroad tracks. Por ejemplo, ustedes pueden ver en este mapa el problema que tenemos por el North Shore Channel y con las entradas del camino de los trenes. So this built infrastructure kind of builds in inequity. Esto edifica una inequidad. And if you look at racial identity, the darker areas representing higher concentrations of white people, and the paler areas being neighborhoods of fewer white people. Ustedes, por ejemplo, pueden ver también cómo se crea una identidad racial. Toda la parte roja que podemos ver está más circulada por personas blancas, muy blancas. Again, you see that the infrastructure acts as walls to separate communities. Y la infraestructura hace que genere murallas. So our first poster addresses the lakefront. Nuestro segundo póster, aquí podemos ver el frente del lago. And our lakefront is split up, as I mentioned before, between public access and private ownership. Como les dije anteriormente, el frente del lago tenemos nosotros, por ejemplo, un 24% de propiedades privadas y también públicas. And
The lakefront is what makes Evanston special. Y el lago es lo que hace, el lago de Evanston es lo que hace a todos muy especial. In contrast, the city of Chicago has a historic plan, the Burnham Plan, which was designed to keep the lakefront accessible to the public. Al contrario, la ciudad de Chicago, por ejemplo, tiene un plan histórico que ellos hacen que la comunidad pública tenga un acceso directo al lago. When you enter Evanston, this is what greets you. We have a cemetery on the left and a pile of rocks and inaccessible lake on the right. Cuando tú entras a Evanston, por ejemplo, de tu lado izquierdo ves el cementerio y no tienes un acceso al lado derecho para el lago. And many of you probably are familiar with the narrow sidewalk, which it makes it very difficult for bikes and pedestrians to ride on together. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el camino es angosto para que las personas puedan caminar y también para las personas que puedan transitar con su bicicleta. It almost seems designed to discourage people from entering Evanston. Está como muy diseñado para que las personas no puedan entrar a Evanston. Chicago failed to complete its publicly accessible lakefront. There are 2 miles on the north end and 2 miles on the south end that are not accessible. Chicago también, por ejemplo, ha fallado, tiene 2 millas en el área del norte y 2 millas en el área del sur que no tiene acceso. And there's an organization called the Last 4 Miles dedicated to extending that lakefront parkway and trailway, and that's called the Last 4 Miles. Y Chicago tiene una organización que se llama las cuatro millas. One of our articles in the series that we published a year ago, or 2 years ago, kind of illustrates how this could possibly be extended to Evanston. Hace 2 años nosotros creamos un artículo donde también nosotros podemos replicar este sistema de trabajo en Evanston. Our second poster addresses a easily missed opportunity in Evanston. Nuestro segundo póster también nos da una oportunidad de cómo podemos acceder a Evanston. There is possibly a way to connect the Lakefront Trail to the Green Bay Trail, which would be the ultimate trail connection for our area. Nosotros, por ejemplo, tenemos una posibilidad de conexión del frente del lago con la conexión del camino de Green. And that is the vacant rail bed along the Metro tracks, which extends from Wilmette to Bryn Mawr. Can you repeat, please? Yes, there is a vacant rail bed along the Metro tracks. Hay una vacante al lado de las rieles del tren que nos conecta con Wilmette y Bryn Mawr. And one can imagine that being turned into a bikeway or a trailway. Y nosotros podemos imaginar que ese camino se puede transformar en un camino para manejar bicicletas. So this vacant rail, it's owned by Union Pacific. It runs 7 miles, 2.5 in Chicago, 4 miles in Evanston, and a little bit in Wilmette.
Esta vacante tenemos una oportunidad para poder nosotros profundizar. Tienen 7 millas, 4 millas desde Evanston y algo de millas desde Wilmette. En total son 7 millas. This is an aerial view of Main Street. Many of you pass under here and perhaps don't realize that there is a vacant rail bed. It's elevated the entire way, immediately west of the Metro tracks. And there's no intersection with vehicles. Okay. Por ejemplo, podemos nosotros ver aquí la calle Main, en la calle Main, que ustedes muchos transitan por esa área, hay una vacante que está elevado, que está del lado west del área Metra. There are 20 bridges in Evanston. 5 of them, like Main Street, are freestanding, and 15 are shared. Por ejemplo, ustedes pueden ver que tenemos 20 puentes, 5 están libres y tenemos 15 de ellos que se comparten y que están activos. And in Chicago, again, no intersection with vehicles, and there are 15 shared bridges. En Chicago no hay ninguna intersección de ningún vehículo motorizado y tenemos 15 puentes que se comparten. So on the map, it looks like the perfect opportunity. This is what it currently looks like. En el mapa se ve como una perfecta oportunidad. En la actualidad es como se ve ahora. And one can imagine the potential. Y nosotros podemos manejarnos una propuesta muy potente. Again, this is current. Esto es lo actual y esto es lo que puede ser. And we're kind of used to this pretty ugly feature of our community. Y nosotros como estamos muy usualmente a ver estructura sucia, fea. The third opportunity that we've explored is extending the Channel Trail. La tercera oportunidad que nosotros vemos es extender el camino del Channel. The Channel Trail ends at the intersection of the Metro tracks and the Channel. El camino del Channel termina en la intersección de los metras. And if you could get beyond that, you could connect to Evanston's lakefront, Wilmette's lakefront, and the Sheridan bike lanes, and the Green Bay Trail. Si ustedes pueden ver más allá de eso, nosotros nos podemos conectar con los caminos de Evanston, con los caminos del frente del lago, tanto de Evanston como de Wilmette. So it's there's currently a 7-mile trail along the channel. Actualmente son 7 millas al lado del Channel. And 1.5 miles roughly inaccessible. Y hay 1.5 millas que no tiene acceso. And this would connect to the Green Bay Trail via Poplar Street. Y esto podría conectar con el camino de Green Bay a un bloque de Poplar. So the attractions south of us include the 312 River Run, which is a new development in Chicago. El camino de 3 en 1 de los ríos, de los rivers. As well as the new Lincoln Avenue Bridge. Asimismo como también el nuevo puente de Lincoln Avenue. And the various amenities south of us.
y las amenidades y atracciones del lado del sur. Those are the things that people in Wilmette and the North Shore want to access, and they have come up with the concept of extending the Channel Trail to Wilmette Harbor. Y esto es como las personas de Wilmette y tanto como del norte de la ciudad están creando un acceso para poder extender el camino. People south of that dead end would be able to access these various amenities. Las personas del sur piensan que pueden acceder a muchas amenidades. And we propose that the trail be on the embankment so that it would not interfere with the game of golf at Canal Shores. Y nosotros proponemos que esto no pueda generar un conflicto con los caminos del canal, con las personas que también juegan golf. And it would be below street level to avoid intersections with automobiles. Y estaremos debajo de la carretera para que no genere problemas. This is our illustration from the story in the roundtable about this concept. Y esta es una ilustración que tuvimos en la mesa redonda, que ustedes pueden verlo. So who would benefit from this? Students getting to our various institutions. ¿Quiénes se podrían beneficiar de esto? Los estudiantes a sus diferentes instituciones. Workers along this route. Trabajadores que están alrededor de esta ruta. Regional tourism would be possible. Posiblemente turistas. And of course, business Y and recreation. Y por supuesto, personas con negocios y las recreaciones de todos. So we've been working with Canal Shores and various stakeholders, and we have been making significant progress on this development. Y nosotros hemos venido trabajando con el canal de la parte del norte y queremos hacer grandes cambios. As I mentioned, this is a Wilmette concept, and we've been working with the Wilmette Park District, along with the City of Evanston and Metropolitan Water Reclamation District, Canal Shores, and others. Esto es un concepto que es de Wilmette y nosotros estamos trabajando con ellos a ver si podemos implementar esto aquí en Evanston. Estamos trabajando con el distrito de Wilmette, de Evanston, Metropolitanas y el Canal Shore. The first official step would be a feasibility study. El primero podría ser cómo podemos hacer un estudio. And we are moving forward pursuing that first step, and we're excited to see it. Y nuestro primer paso es mover hacia eso, generar una estrategia de estudio. Our fourth poster and opportunity is the Weber Spur, which, as I mentioned, runs diagonally from like the metro tracks at the Walgreens up there near Green Bay Road, and it extends all the way through Evanston to Bryn Mawr and I-94. Okay. Nuestras áreas de deportes que queremos nosotros expandir por las áreas de Metra, luego posteriormente por Walgreens, que está en la calle Green Bay, y luego extender por Evanston hasta Bryn Mawr y el 94. And this is what it looks like down toward its end in Chicago near Bryn Mawr. Esta es como se ve actualmente en Bryn Mawr.
This is what it looks like in Evanston. Esto es como se ve ahora en Evanston. This is a former rail bed that is vacant and has been occupied by some business activities in Evanston as well. The old Mayfair line. Esto es como se ve nosotros actualmente en Evanston. Hay un lote que está ocupado actualmente relacionado con negocios. Lincolnwood has created a trail on their 1 mile of this former rail bed. Lincolnwood, por ejemplo, ha creado una milla de camino. Chicago is creating a plan to utilize their 3 miles. Chicago está creando un plan para neutralizar 3 millas de camino. Evanston's 3-mile section is challenging because it is street level. Evanston, por ejemplo, tiene un reto muy grande porque tenemos los pavimentos, las calles. However, just recently, plans were discussed to expand Mason Park into this former rail bed. Una de las cosas que hemos discutido es, por ejemplo, expandir el parque de Mason. These things can start with a small start, and this might be the start of something bigger. Esto es el inicio que puede ser algo grande. And our last poster represents the various bike lanes on our major streets, and the dash lines are where there are not dedicated bike lanes, and the solid lines are where there are bike lane sections. Y este último póster que vemos aquí es crear unas líneas de manejos de bicicleta por las calles principales. So you can see there is no dedicated east-west route in our area. Y ustedes pueden ver que no hay una zona bien construida del lado este y oeste de nuestra ciudad. But the city of Evanston is making bold plans, and there is progress toward improving our connection along some of these routes. Pero la ciudad de Evanston está generando unos planes, es un proceso y de improvisar las conexiones por estas rutas. The big one is planning toward making a dedicated bike lane on Chicago Avenue. Uno de los grandes planes es dedicar una línea de acceso de bicicletas en la calle Chicago Avenue. This would link our existing bike lane on Sheridan and Chicago to the Greenway in Chicago, which I mentioned earlier. Esto es una buena forma de poder unir con la calle Sheridan. Could you repeat your link with Sheridan Road and? Chicago Avenue and Sheridan Road, and it would link to the Greenway in Chicago. Ok. Las conexiones podrían ser desde Chicago, Sheridan Road, que se une con Greenway y Chicago. Also, there are plans to extend the bike lanes on Church Street all the way to the Channel Tree. También se puede expandir la línea de manejo de bicicleta con la calle Church. And there are plans on Oakton Street, although I'm not sure where those stand. Y también hay unos planes con la calle Oakton, pero no estoy muy seguro de los planes actualmente. There have been plans on Oakton and different options. Yes. Hay unos planes en la calle de Oakton con las diferentes opciones. And the Church street plans look something like this. Y el plan de la calle Church se ve algo así. And that would connect the existing lanes on Church
all the way to the Channel Trail. Y esto nos conecta con las existentes líneas de Church hasta. Can you repeat the last sentences? Connecting the existing bike lanes on Church to the Channel Trail. Conectar las existentes líneas de la calle Church con la calle del Green Trail. And this is a map of what is being proposed on Chicago Avenue. Y este es el mapa de una propuesta como se ve desde la calle Chicago. Another project is the development of a skate park along the Channel Trail. Otro proyecto que también tenemos es cómo crear cerca del parque un área de patinaje. And Juan can tell you more about that. He's been very involved with that. But what this represents is yet another attraction along the channel. And the only thing, first of all, Wilmette is working on redevelopment of Gilson Park. Por ejemplo, Juan les puede hablar mucho de esta propuesta de un parque de patinaje. Él está participando en esto, pero también tenemos el distrito de Wilmette que quiere renovar el parque de Gilson. And Canal Shores is working on an improvement plan. Y Canal Shore está trabajando para implementar un plan. And south of us, as I mentioned, the 312 River Run. Y también he mencionado el 312 River Plan. And the skate park, various attractions along the Channel Trail. The only thing missing is a way to bike along the Channel Trail north of Green Bay Road. Como ustedes pueden ver, tenemos también este plan de patinaje al lado del canal. Lo único que faltaría es una área donde se pueda tener el acceso con las bicicletas. So we have these various posters that I've walked you through. These are the people that we've been working with on the Channel Trail project. Ustedes pueden ver los pósters anteriores, es una visualización de lo que nosotros queremos hacer y aquí también está una lista de las personas que nos están apoyando para trabajar en este plan. This is something for another presentation, but in summary, Evanston is currently where the bike trails end, but one could imagine Evanston being where bike trails connect. Y nosotros podemos imaginarnos que Evanston podría tener un acceso también de conexiones con las bicicletas. And the 9th Ward is a part of the Channel Trail community. So if anyone is interested in this or any of the projects that I've mentioned, please contact me or join our Facebook group. La sección 9 de Evanston está conectado con el canal, así es que los invitamos a que formen parte de este plan. Si se quieren ustedes apuntar, pueden mandarme un email o conectarse por medio de Facebook conmigo. And thank you for your hard work, Celia, in translating for me. Oh, de nada. You're welcome. Thanks, John. I will probably be sharing some information. We were talking about getting a 9th Ward bike ride happening before it gets too cold out, but we might be a little bit too late on the cold weather. Right. If there is a mass of interest in that, we could put something together as soon as this weekend.
So let us know if anyone's interested in that. Si alguien está interesado en querer formar parte de este plan o apoyar este plan, por favor háganlo saber para que puedan conectarse lo más pronto posible, de repente este fin de semana. Okay. Now we have a special guest. I think we have two special guests even. I will say for me personally, I was really happy when we chose Chief Stewart to be our chief of police. And I was super impressed during the interview process with her answers to some very tough questions. And I will let her speak for herself. Ahora les voy a presentar a nuestra jefa Stuart. Personalmente estaba muy impresionado y emocionado a la vez también por la selección de ella. Me impresionó mucho las respuestas, que fueron preguntas muy difíciles, pero pudo responder muy rápidamente y satisfactoriamente. Con ustedes la señora Jenita Stewart. Thanks for the kind words. I appreciate it, council member. I'm honored to be here tonight and able to participate in this board meeting. Muchas gracias, señor consejero. Es un honor para mí estar participando en su reunión. So just started October 10th, but been in the building for a few weeks prior. Excited for this opportunity and welcome any questions or concerns you guys may have going on in the 9th Ward. And hopefully I can attend more of these meetings when things come up. Empecé el 10 de octubre, hace unas pocas semanas. Es una oportunidad para mí estar presente aquí en su reunión, así es que estoy dispuesta a cualquier tipo de preguntas que ustedes quieran hacerme y espero poder participar en más reuniones. And if you don't mind, council member, I did have an update reference to shots fired call. We had some inquiries about. I know I kind of touched base with you, but since the 19th, there's been, sorry for my voice, a total of 4 shots fired, but nothing of evidence recovered from the scenes, such as shell casings or anything, video to bonify that as actual shots fired. I did want to note in the most recent one, that was more than 1400 block of Oakton, there was a bona fide shooting that did occur in Chicago, just south of Howard Street, where shell casings were actually recovered. So even though it wasn't in Evanston, it was in Chicago, and there was shell casings recovered. So I know one of the residents in the 9th Ward had an inquiry, so I just wanted to update. Ok. Bueno, quiero darles unos anuncios. Por ejemplo, tuvimos nosotros 4 tiroteos aquí en Evanston, pero no han habido evidencias donde podamos nosotros tener más información. Posteriormente también han habido otros incidentes en la parte sur de Howard, en Chicago. I have a quick question, Chief Stewart. I know in my discussions with Officer McCray, it's often hard to verify things when there's no casings or damage found or injured persons. It is. Sometimes it could be fireworks. It could be other reasons, backfires, unsure. But normally with a shots fired, we try to look for anything of evidential value to say that it occurred. Such as, like I kind of mentioned in Chicago, there were actual shell casings located. Maybe something caught on video. Maybe more than just that 911 call that comes in saying, I just heard shots fired. So routinely in that situation, officers will be deployed to that area, check that area, see if there's any cameras, see is there any shell casings or anything of evidence. Por ejemplo, nosotros lo que buscamos son evidencias donde podamos identificar los casos, como por ejemplo videos o cámaras. No solamente con la llamada del 911 es suficiente, lo importante es tener evidencias para poder argumentar cada caso.
And in this case, just to clarify for some of the folks that are on the line, you guys cross-referenced the times with the Chicago CPD. Yeah, and that's why I reached out to Officer McCray, recently with the community policing unit, but he's been great in patrol and following up on special inquiries like this that we'll get from residents. Dentro de estas situaciones que hemos tenido aquí en Evanston, lo que vemos es el tiempo. Hemos también conectado con CPE y con el oficial McCraig. Él casi siempre hace patrullas alrededor, que es algo muy bueno que él ha estado haciendo. And I think another question that came up was, I think people might be curious how EPD works with the Chicago Police Department, especially since we border each other. Una pregunta que hay, creo que muchos están curiosos, es cómo el Departamento de Policía de Evanston se conecta con el Departamento de Policía de Chicago. Quisiéramos saber, ya que nosotros compartimos casi los vecindarios. I've been told we have a good working relationship. There's a couple, I would say, cross-reference investigations they have going on right now with EPD reference. I don't want to get too in detail, reference an ongoing gang conflict, homicide, back and forth. So we are been networking and dealing with them, especially in 24 at this time, and we'll continue that. Nosotros tenemos una buena relación, el Departamento de Policía de Evanston con el Departamento de Chicago. Compartimos algunas investigaciones, no puedo dar detalles, pero hay conflictos donde nosotros trabajamos de una manera que nos apoyamos y cooperamos, especialmente en el 24. And I think someone raised their hand. I didn't want to miss anybody that wanted to ask a question. Creo que alguien levantó la mano, no quiero perderme de alguien. ¿Alguien tiene una pregunta? I think that was Linda. Here, Linda, ¿era usted? That was an accident. okay. Eso Thanks. fue un accidente. We have DR. Not sure who That's that me. is. Tenemos a DR. Chief Stewart, if the shots the other night were particularly troubling, they were very loud. They sounded like large bore firearms as opposed to 22s, and there were clusters of them. There were two sets of shots. One cluster was at least 6 shots individually. La otra noche, por ejemplo, hubo unos tiroteos muy ruidosos. Fueron un promedio de 6 individualmente. Oh, These and These are sometimes augmented with sounds of cars accelerating away from where we're hearing the shots. What is the best thing for residents to do? Should we be calling 911 or the non-emergency number for this? Should we be trying to gather that video that you're talking about? Most of the time we're in react mode, Nosotros, por ejemplo, ¿cuál sería un consejo que podemos hacer cuando vemos estos tipos de tiroteos o carros ruidosos? ¿Podemos llamar al 911 o un número de emergencia? ¿Cómo podemos nosotros actuar en una situación así? DR, that's a great question. Definitely call 911. Even though I said there's nothing of evidence, does not mean it didn't occur as our actual shots fired. And any video or anything you could provide to assist us in a possible investigation, not even at that time, but in the future, will be greatly beneficial and helpful. So it's definitely an emergency call for 911, and we like to deploy resources to that area. Claro, es una muy buena pregunta la que usted hace, DR. Sí, definitivamente llamar al 911. Lo ideal sería, si hay videos que nos puedan ayudar para poder a nosotros investigar, o si no fuera en su momento después, pero igual sirve como ayuda para nosotros poder lograr una investigación. Pero sí, llamar al 911.
Okay, so 911, and I'm trying to figure out how we would possibly get video that quickly unless there were existing cameras. Are there any thoughts? Is it possible to repurpose some of the cameras that are used for traffic control, or those of any assistance in helping to identify situations like this? Yeah, and it wouldn't be that night. I'm just talking more of, Sí, muy bien, queremos saber, nosotros ya sé que tenemos que llamar al 911, pero ¿cómo podemos nosotros también generar, hacer videos o de repente hay cámaras existentes que nos puedan ayudar a poder descubrir qué sucede en una situación así? more of you know, the next day, or you're talking to a neighbor or to your council member, and we know there's possible video, please reach out to us. Let us follow up and obtain that video. So it may not be as soon as you may hear those shots, but maybe in the future that could still assist us. Sí, una forma es con los vecindarios. Hay personas que tienen videos que nos pueden ellos ayudar o asistir. Ustedes pueden conectarse con sus consejeros y decirles, tenemos un video que les puede ayudar en un futuro para que puedan hacer investigaciones. There's a question from Kathy Hayes in the chat about can neighbors' Ring cameras help? I think you can. I think people you have to, if you correct me, Chief Stewart, but folks have to share that video directly with the police. Sometimes I've heard an assumption that the police can just grab the video. That has to be directly shared. Is that right? Hay una pregunta de Katy, si nosotros los vecinos podemos compartir los videos de las cámaras Ring, lo podemos compartir directamente con el policía. Yes, and there is programs in Chicago, and there was a program in Lincolnwood with Ring, but that was more of consent given by the homeowner and sharing that video in areas where crimes did occur. Sí, hay un programa, por ejemplo, en Evanston, pero se tiene que estar el dueño, la persona que autorice para compartir ese video con el policía. Councilmember, can I follow up with something for DR also? Yes. And DR also, I kind of referred to that ongoing conflict in 24 as it relates a little bit to Evanston. So I don't doubt we are getting some of those shots fired. And then that video or any evidence could help either us or Chicago in the future. Just because no one might have been struck during that time does not mean it couldn't happen in the future. Okay. Thank you. Para poder continuar con DR, quiero decirle que los conflictos que se generan, por ejemplo, en el 24, si hubieron tiroteos, cualquier video siempre puede ayudar para poder nosotros hacer investigaciones. Okay. There aren't any more questions. Chief Stewart, you're more than welcome to hang out for a little bit. We also have another special guest. City Manager Luke Stowe is here. Luke, would you like to unmute and say a couple words? Sure. Thank you, Councilmember. I'm sorry, go ahead. Yes. Muchas gracias, Jefa Stewart. Si usted quiere, puede estar ahí o puede también colgar la llamada. Ahora vamos a dar la bienvenida a Luke Stowe. Thank you. Yes, thank you, Councilmember. I just wanted to say hello and good evening to everyone. Just wanted to listen in on the conversation this evening, and happy to leave my contact information in the chat box in case I can be helpful to anyone. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luke Stowe. Es un placer de estar aquí y escuchar también sus comentarios en esta reunión. Cualquiera que tenga preguntas, hágalo saber. And I mentioned the date for coffee with the chief that City Manager Luke Stowe has helped arrange. If you don't mind, Councilmember.
En la Please, reunión. please share. Yes. So it's going to be a shared ward with the 8th and 9th, and then on November 9th, between 9 and 11 a.m., I will be at the Levy Center, which is 300 Dodge. We will provide the coffee. I would love to see everybody in person during that time. But again, it's going to be on November 9th, between 9 and 11 a.m. at the Levy Center. It'll be for both wards, 8 and 9. Again, thank you to City Manager Luke Stowe for helping us get that together, for me to kind of get out there in the community and meet everybody in person. I don't mind seeing you via now, but I'd love to meet, talk, have a cup of coffee, and do it in person. Bueno, quiero compartir con ustedes que el día noviembre 9, el día noviembre 9, November, what day? 9th, No, el 9 de noviembre, from what time to what time? 9 to 9 11. a.m. to 11 a.m. at the Levy Center, 300 Dodge. Ok, so el 9 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana, nuestra señora jefe Shanita Stewart va a estar ahí para compartir y conocer a muchos de los miembros de la comunidad en persona. Ella va a invitar al café, así es que por favor vengan al centro del adulto Libby, que está en 3000 Dodge Avenue. Great. There, I am going to turn off our recording. Thank you so much, Celia, as always, for the awesome interpretation. I will stick around for a while, and if people have other questions or concerns, we can do this offline. But again, thank you so much for participating and coming, and we will hopefully see you folks at the budget meeting on the 1st. So anyone who's interested. Real quick, if that date, I know it doesn't work for someone in the chat, doesn't work for you, you can crash another ward coffee with the chief and come meet me. We'll have it online on the website. We've kind of put it out there. If you can't make the 9th, on the 10th, the very next day, we will be at Comfort Desserts, Reimagined at 515 Dempster, same time. So November 10th will be the ward, 3rd ward, coffee with the chief, and it'll be at Comfort Desserts Reimagined. Or if that doesn't work, DR, please get in touch with me. We will get coffee somewhere. Make contact with me. We'll make it happen. Ok, sí, los que no pueden participar el 9 de noviembre, por alguna razón, hay otro evento que se está realizando para conocer a nuestra jefa Stewart el día noviembre 10. Así es que, DR, ven, participa o avísame si no puedes para ver un momento y compartir un café juntas. Y al señor Juan Gerard Kersey, muchas gracias por asistir a la reunión. Espero que pronto puedan ustedes también asistir a la reunión del presupuesto de la ciudad. Los esperamos.